So this is the problem. Welcome back to income tax class. Sri Sunil Kumar is a senior citizen, owns a house in Chennai. It has been let out on a monthly rent of per month towards service charges. Municipal rental value 7,500, rent of similar house 10,000 per month, standard rent 8,400 per month. The owner incurs the following expenses: local to maintenance 6,200, water charges 2,000, repairs 13,000, and interest paid on loan to take loan taken to construct the house 9,600, including penal interest. The pro forma, I will explain how to draw the pro forma. Now you see, working notes. So this is the pro forma computation of Sri Sunil Kumar's income from house property for the assessment year 2021. Okay, so in a bracket I am writing it at assessment year, for the assessment year 2021. You add it 2020, 21. Okay, now you see. First, working notes, that is gross annual value. How to compute? 3 steps are there. GAV, you have to find out gross annual value. GAV, gross annual value. You can see. See, step 1, in finding out gross annual value, you have 3 steps. Okay. Yes, in step 1, what are the two values that you are going to compare? In step 1, what are the two values? Yes, MRV, municipal rental value, you are going to compare with fair rental value. See, MRV, what is the value of municipal rent? Municipal rental value is 7,500 per month. So here you can see municipal value 500 per month. Okay, so 7,500 per month, 7,500 into 12. What is the value? 7,500 into 12. 500 into 12. Yes, what is the value? 7,500 into 12. 7,500 into 12. Yes, what is the value? Please tell me. 500 into 12. What is the value, please? Okay, thank you. 90,000. So 90,000. Similarly, fair rental value. See, fair rental value means this several times I mentioned in the classroom also. Fair rental value means rent of similar house. Rent of similar house into 12 months. So 10,000 into 12. You have to compare. 1,20,000. So 90,000 one value is there. 1,20,000 another value is there. Which one is higher? So 1,20,000 is higher. So step 2. So in step 2, what we are going to do? Step 1 value you are going to compare with. With standard rental value, SRV. What is the value of SRV? Yes, you read the problem once. Standard rent, you can see here, it is mentioned. Standard rent is 8,400 per month. 8,400. Standard rental value. 8,400 into 12. What is the value? 8,400 into 12. Okay, thank you. 1,08,000. So in these two values, lower value we are going to take to the third step. So lower value is 1,08,000 that you are going to carry it to. Step 2 value you are going to compare with actual rental value. 1,08,000 you are going to compare with actual rental value. Now you see what is the actual rental value? See these 2 points kindly note. On a monthly rent of 10,500 and 2,000 per month towards service charges. These two amounts he is collecting. The owner is collecting two charges. Two amounts he is collecting. I am repeating. It has been let 2,000 per month towards service charges. Okay. See, please remember, note this point.
In a normal situation, cost of facilities shall be deductible rent. Okay, but here in this case, assessee is collecting service charges. Please remember this point. In this case, expenses will not be deducted. Please remember, expenses will not be deducted because the owner is collecting lift maintenance, water charges. These two are the expenses the owner has incurred on lift maintenance and water charges. But normally, if we says those will be deducted from this monthly rent. But for providing these services, he is collecting service charge. 2000 rupees per month he is collecting. Then those, okay. So that point I will make you to write in the working notes. But first of all, you note on annual rental value. Annual rental value is into 12. Yes, what is the value? You please tell me. 10,500 into 12. 10,500 into 12. Yes, what is? థ్యాంక్ యూ పవిత్ర. 1,26,000. మీకు మళ్ళొకసారి చెప్తున్నాను చూడండి. ఇక్కడ ప్రాబ్లంలో ఓనరు 10,500 తీసుకుంటున్నాడు పెనెంట్ నుంచి. 2,000 తీసుకున్నట్లయితే ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏవైతే లిఫ్ట్ మెయింటెనెన్స్ కానీ వాటర్ ఛార్జెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో కానీ ఇవి దీని నుంచి తీసేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది పర్ మంత్. కానీ తీసేయకూడదు. టోటల్ 10,500 మనం ఈ రెంట్ రిసీవ్డ్ కింద చూపించాలి. అంతేగాని సర్వీస్ ఛార్జ్ కింద తీసుకుని 2,000 చూపించకూడదండి. ప్లీజ్ రిమెంబర్. సో దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. సో ఓన్లీ 10,500 చూపిస్తాము. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ హ్యావ్ డన్. ఓకే. సో ఇన్ దీస్ టూ వాల్యూస్ హయ్యర్ వాల్యూ యూ హ్యావ్ టు కంపేర్. ఓకే. సో దట్ వాల్యూ ఓన్లీ I am considering. Okay. 1,26,000 is our GAV. So ade GAV. So next one, municipal taxes. We have to take into consideration municipal taxes. See, where is that municipal taxes? What is the amount? You just read the problem. You can see. Local taxes 12,960. Local means local body is there. That may be municipality. That may be Gram Panchayat or anything. So here going to consider as municipal taxes. That 12,960 you consider as municipal taxes and you deduct from this GAV. So that 12,960 I have deducted. So 1,26,130,040. Is it correct? You please check. Is it correct? 113,040. Pavitra. Yes, sir. Thank you. Second working notes. That is standard deduction. That is, yes, you know it. NAV into 30%. Value of NAV 113,040. It is equal to 113,040 into 30%. Yes, what is the value? Please, somebody. 113,040 into 30%. Yes, it is 33,912. Please cross check others. Are you doing or simply watching like a game? 33,912. So this is the standard deduction. So that is only considered here. 33,912. Then next one is interest on loan. You read the problem, you will get this sentence. You please understand. Interest paid on loan taken to construct the house is 9,600, including the penal interest of 1,000. Please remember this. Please, is 9,600 కానీ అందులో పెనాల్టీ కట్టారండి 1,000 రూపాయలు. సో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా పెనాల్టీని యాక్సెప్ట్ చేయరు. దే విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ విల్ నెవర్ యాక్సెప్ట్ పెనాల్టీ. యూ హ్యావ్ టు పే ఇన్ టైం. All other kinds of penalties, fines will not be allowed. So originally we have to consider only 8,600. 9,600 minus అధికారులు అంగీకరించారు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు. ఒరిజినల్ గా నువ్వు 8,600 కట్టాలి, కానీ 9,600 కట్టావు. ఎందుకంటే పెనాల్టీ 1,000 రూపీస్. ఎందుకు పెనాల్టీ కట్టాల్సి వచ్చింది? ఏదో నువ్వు లేట్ గా కట్ చేస్తారు. సో పెనాల్టీని కన్సిడర్ చేయకూడదు. ఓన్లీ 9,600 నుంచి 1,000 రూపీస్ తీసివేసి ఓన్లీ 8,600 యూ హ్యావ్ టు షో. So that 8,600 is shown here. Yes. Yes, Niharika, did you understand? Pavitra, Niharika. 8,600 etla? Yes, sir. Thank you. Thank you.
So others, Zamir Pasha, Ram, Sampeta Lokesh, Siri. Did you understand how this 8,600 came? Sunil Kumar paid as interest on loan, but 1,000 penalty is there. So 1,000 you should not accept. Income tax department will not accept. 8,600 vastundandi. So that one only is considered. Okay. So this is second one. Write it. 33,912, no? 33,912. What you have to write in working notes? Penalty will not be allowed as deduction. Will not be allowed as deduction. Will not be allowed as deduction. Fourth point, you have to write another point. Another point also we have to write. That is, మనకు ఒక్కసారి ప్రాబ్లంలో చూడండి. ఇక్కడ మీరు in the problem they asked you to calculate only, compute only income from house property. కానీ ఇంకొకటి కూడా మీరు చేస్తే మంచిగా మీకు తెలుసుకోవాలి. మరి కదా మనకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో ఎన్ని హెడ్స్ ఉన్నాయండి? హౌ మెనీ హెడ్స్ ఆర్ దేర్? ఎన్ని హెడ్స్ ఉన్నాయండి? హౌ మెనీ హెడ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్? ఏంటంటే ఆ 5 హెడ్స్ ఏంటండి? What are the 5 heads? Yes, what are the 5 heads? Income from salaries, income from salaries, income from house property, income from business, then income from other sources. ఇప్పుడు చూడండి, మరి ఈ 2000, ఓకే, income from salary, house property, Niharika, house property, income from business or profession, capital gains, other sources. These are the 5 heads of income. మరి మనం ఈ 2,000 రూపీస్ అతను కలెక్ట్ చేస్తున్నాడు కదా ఎవ్రీ మంత్ సర్వీస్ ఛార్జ్ కింద. మరి దేని కింద చూపినకున్న ఈ 5 హెడ్స్ లో ఏదో ఒక, వెరీ గుడ్, పవిత్ర మెన్షన్ ఇట్ షుడ్ బి షోన్ అండర్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్. అయితే అదర్ సోర్సెస్ లో ఇది ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ కింద మనం చూపించలేదు. అది బిజినెస్ కాదు, ప్రొఫెషన్ కాదు, క్యాపిటల్ గెయిన్స్ కాదు. అది అదర్ సోర్సెస్ లో చూపించాలి. సో అది వర్కింగ్ నోట్స్ లో మీరు రాయండి, ప్లీజ్ మెన్షన్ ఇట్. ఓకే, సో హౌ టు అదర్ సోర్సెస్ ఆల్సో ఐ విల్ టెల్ యూ. సో సర్వీస్, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్, సర్వీస్ చార్జెస్ రిసీవ్డ్ ఈస్ టు బి income from other sources. Income from other sources. Come from other sources. Other sources. Okay. Full stop. That point you have to mention income from other. Yes, Pavitra, you mentioned, no, 2,000. You have, it has to be shown in income from other sources. Okay. But not total 2,000. I will tell you how many rupees you have to show. Service charge is equal to service charge received is equal to into 12. 2,000 into 12 and you will get 24,000. Am I correct? 2,000 into 12 is equal to 24,000. ఓకే, కానీ బట్ దీంట్లో నుంచి కొన్ని డిడక్షన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. వాట్ ఆర్ దోస్ డిడక్షన్స్? దీని మీద జరుగుతుంది, ప్లీజ్ రిమెంబర్. మీరు ఒకసారి లెక్కలో నేను చెప్పినప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చెప్పాను. ఒక 2 ఎక్స్పెన్సెస్ మనం దీంట్లో నుంచి ఇవ్వవచ్చు అని మీకు చెప్పటం జరిగింది. ఒకటేమో లిఫ్ట్ మెయింటెనెన్స్ 6,200, అలానే వాటర్ ఛార్జెస్ 2,000. ఇవి 2 అతనికి మనం అందిస్తున్న సేవలు, టెనెంట్ కి మనం కల్పిస్తున్న సౌకర్యాలు. సో అవి 2 ఈ పర్ మంత్ తీసుకునే వచ్చిన ఈ 2 ఎక్స్పెన్సెస్ ను తగ్గించుకొని చూపించుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ లిఫ్ట్ మెయింటెనెన్స్. లిఫ్ట్ మెయింటెనెన్స్ 6,200. అలానే ఇంకొకటి కూడా ఉన్నది, వాటర్ ఛార్జ్. వాటర్ ఛార్జెస్ 2,000. సో ఇవి 2 కలిపి మనం తీసివేయచ్చండి అదర్ సోర్సెస్ కింద చూపించుకునేటప్పుడు. సో ఇవి 2 కలిపితే యూ డిడక్ట్
8,400, 8,200. What is the amount that you are going to get? Please somebody tell me. ఈ రెండు మనం ఖర్చు పెట్టాము కాబట్టి ఈ రెండు యాన్యువల్ కు మనం ఖర్చు పెట్టాము, సంవత్సరానికి ఇంత ఖర్చు పెట్టామండి. లిఫ్ట్ మెయింటెనెన్స్, వాటర్ ఛార్జెస్, పర్మిషన్ ఇస్తారు మనకు. సో 24,000 నుంచి 8,200 తీసివేస్తే ఎంత వచ్చింది, అమౌంట్ ఎంత వచ్చింది? సో యూ విల్ గెట్ 15,800. థ్యాంక్ యూ పవిత్ర. సో యూ విల్ గెట్ 15,800. సో దిస్ 15,800, it has to be shown under income from other sources. Please remember, ఈ 15,800 ని మనం ఇక్కడ ఉంది. So that is how I mentioned it. Okay, please note down that one also. Next అనేది కూడా మనం రాయవలసిన అవసరం ఉందండి, 5th ది. So I am mentioning it. In a normal situation, cost of facilities provided shall be deducted from rent received while calculating actual rental value, ARV. But in this case, a service charges and expenses are deductible. From service charges received under the head. Yes, what is that head? We have done no, under the head. Income head లో మనం తీసివేయాల్సి ఉంటుందండి. నార్మల్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి, నార్మల్ సిచ్యువేషన్ లో ఏమైనా ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తే రెంట్ నుంచి ఆ ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయడానికే సర్వీస్ ఛార్జ్ వసూలు చేస్తున్నాడు ఓనర్. సో అలాంటప్పుడు తీసివేయడానికి ఉండదండి, డైరెక్ట్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్ లో మనం తీసివేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ యాడ్ దిస్ టు స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ on loan, you will get 42,512. And from 113,040, if you deduct 42,528, you please cross check and tell me whether it is correct or not. You please cross check these amounts and inform me whether it is correct or not. Answer is correct. Okay, thank you. Thank you, dear students. Zamir Pasha, Niharika, Appo, name it. Rename your name. Okay. Ram, Sampeta Lokesh, Shiva Venkatesh, Siri, Shiva. Yes, did you understand? Yes, all of you, did you understand? Please type in the chat box. So anyway, I am uploading it immediately in the YouTube to me in the physical class. Okay, sir. So problems, it seems I shared it to you. In the next class I will tell you, don't worry. So note down in your notes. In the next class I will tell you. Is it clear? So thank you very much, dear students. In our next class we will meet. Okay, thank you. Please complete the notes, finish the notes. Thank you.